Hello everybody, how are you doing? This is your Inzam sir, welcoming everyone to this online class. Well, if you have any kind of confusion regarding any class, you can always find me at inzamspeaking@gmail.com. I will try my level best to give you feedback as soon as possible. So let's get started with today's lesson. As you all know, we are doing conversion of sentence. We have completed affirmative to negative. Now my question is, can you convert negative to affirmative? If you know, then that's great, and if you have any kind of confusion, you can go through the class. I hope you will get a clear idea after this class. Well, so the title says negative to affirmative with auxiliary. So let's take a look at the first rule, that is, if there is auxiliary verb to be, to have modal auxiliary present in the sentence following no or not, then we will just remove no or not to make affirmative sentence. তার মানে হচ্ছে যদি সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে, যেমন টু বি ভার্ব মানে কি অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, এগুলো যদি থাকে, টু হ্যাভ ভার্ব লাইক হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, এগুলো যদি থাকে, অ্যান্ড মডাল অক্সিলারি কি মনে আছে তোমাদের? শ্যাল, উইল, ক্যান, কুড, মে, মাইট, এগুলো যদি সেন্টেন্সে থাকে এবং এরপরে যদি নো অথবা নট থাকে, তাহলে আমরা কি করব? অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স করার জন্য আমরা জাস্ট নো অথবা নট সরিয়ে ফেলবো। দ্যাট মিন্স আমরা রিমুভ করে ফেলবো অথবা ডিলিট করে দিব। তাহলেই আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স করতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, দ্য ম্যান ইজ নট পারফেক্ট। সো উই ক্যান সি আফটার ইজ দেয়ার ইজ নট। ইজ, we know that is an auxiliary verb, so we will write the man is perfect. আমরা শুধুমাত্র নটটাকে রিমুভ করে ফেললাম, and we get our affirmative sentence, the man is perfect. All right, next example is all the books won't be available. All the books won't be available. Well, you know, won't is the contraction form of will not. The full form is will not. In contraction we write won't. So if we skip the not, then we will find all the books will be available. We are just removing not. The affirmative sentence will be all the books will be available. Then she had no knowledge. She had no knowledge. So after had you can find no. That's why this is a negative sentence. To make it affirmative, we will just remove no. That means the affirmative sentence will be she had knowledge. Okay? The last example is you must not be joking. You must not be joking. Must is a modal auxiliary. After must we get not. That means this is our negative sentence. To make it affirmative, we will remove not. That's all for affirmative sentence. So the affirmative sentence will be you must be joking. You must be joking. Well, the next rule is if there is auxiliary verb have or has or had present in the sentence following no and the countable noun, then we will just remove no and add a or an before the noun to make affirmative sentence. মানেটা কি বলছে? যে সেন্টেন্সে যদি হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড থাকে এবং তারপরে নো থাকে, এরপরের যে ওয়ার্ডটা সেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। নো এর পরে যদি কাউন্টেবল নাউন থাকে, কাউন্টেবল নাউন কোনগুলো? which we can count, like pen, pencil, book. তো এরপরে আমরা কি করব? যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স করতে যাই, নোটাতে নো তো বাদ দিব অবশ্যই,
কিন্তু তারপরে আমরা করব কি, একটা এ অথবা অ্যান যুক্ত করব। এ অথবা অ্যান কেন? যদি কনসোনেন্ট হয় তার আগে এ বসাবো, যদি ভাওয়েল হয় তার আগে অ্যান বসাবো, রাইট? আসো আমরা স্ট্রাকচারটা দেখে নিই। সো ইন নেগেটিভ সেন্টেন্স দ্য স্ট্রাকচার ইজ লাইক সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ অর হ্যাড plus no plus countable noun. In affirmative, we will write subject plus have or has or had, whatever it will be. Then we will add a or an, then the countable noun. For example, the boy over there has no cat. The boy over there has no cat. I guess you can find no after has. Has is an auxiliary verb. And after that we can find no, and then there is a countable noun, that is cat, because we can count cat. Cat is a countable noun. So what will we write in affirmative sentence? We will write the boy over there has a cat, because cat starts with C and that is a consonant, right? So we are adding a. The boy over there has a cat. So this is our affirmative sentence. Next, they have no oven. They have no oven. Again, you can find no, and there is a countable noun, oven. Now tell me what will be the affirmative sentence. They have oven or they have a oven? If you are saying they have a oven, then that will be wrong, because we will write they have an oven. Why? Because O is a vowel. That's why we will write an. They have an oven. Alright? My brother had no guitar. My brother had no guitar. Guitar is also a countable noun. So we will write my brother had a guitar. My brother had a guitar. I guess you are clear. So let's move on to the next page. Now the title is negative to affirmative with principal verb. The first rule is, if the negative sentence has do not following a principal verb, we will just remove do not to make affirmative sentence. So this is really easy. The structure of negative sentence is subject plus do not plus verb plus object. In contraction we write don't. So it can be do not or don't. In affirmative sentence we have to write subject plus verb plus object, because you will skip do not or don't. For example, I do not play cricket. You can see we have do not after the subject or before the principal verb, then we just need to remove do not. The affirmative sentence will be I play cricket. That's all. I play cricket. The next example is we don't like cold coffee. We don't like cold coffee. Then you need to remove don't. The sentence will be we like cold coffee. Very easy, right? Well, after that we don't do the work. Here some students get confused seeing two do verbs, like one is don't, the other one is do. But you shouldn't be confused, because as we said in the rule, that is, if we have don't in the sentence, we will just remove the don't part and write the rest of the words. So we have to write we do the work. We do the work. We are skipping don't. Very easy. The next example is Messi and Piqué don't play for Barcelona. So here we have
don't, we have to remove don't and write the rest of the words. Then what will it be? Messi and Piqué play for Barcelona, right? Messi and Piqué play for Barcelona. Now let's move on to the next rule. Well, if the negative sentence does not following a principal verb, we will just remove does not and add s or es with the verb to make affirmative sentence. তার মানে হচ্ছে যদি নেগেটিভ সেন্টেন্সে ডাজ নট থাকে তাহলে আমরা কি করব, আমরা ডাজ নটটাকে ফেলে দিব বা আমরা ডাজ নটটাকে রিমুভ করে দিব, ডিলিট করে দিব। আর যেটা মেন ভার্ব থাকবে প্রিন্সিপাল ভার্ব তার সাথে এস অর ইএস যুক্ত করব। আর আমরা অবশ্যই জানি কোন কোন ভার্বের সাথে এস যুক্ত হয় আর কোন কোন ভার্বের সাথে ইএস যুক্ত হয়। The structure of negative sentence will be subject, then does not or doesn't. After that there will be principal verb and then object or extension. In affirmative sentence we will write subject, then verb, and we will add s or es with the verb. That's the main part of affirmative sentence. And then object. আর আমরা এটাকে অনেক সময় ঘুরিয়ে বলি এইভাবে যে যদি সেন্টেন্সে শুরু হয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দিয়ে তখন আমরা ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত করি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, রাইট? ফর এক্সাম্পল, দ্য ইয়াং বয় ডাজ নট লাইক চকলেট। দ্য ইয়াং বয় ডাজ নট লাইক চকলেট, সো আওয়ার সাবজেক্ট ইজ দ্য ইয়াং বয়, দেন উই হ্যাভ ডাজ নট and the main verb is like and the object is chocolate. The young boy does not like chocolate, so you have to remove does not. The young boy likes chocolate. You can see I have highlighted likes because we are adding only s with like. The young boy likes chocolate. Okay, then the old man doesn't know where to go. The old man doesn't know where to go. We will write the old man knows where to go because we are adding s with know. The main verb is know. The old man knows where to go. Andy doesn't do it. Andy doesn't do it. This sentence is a tricky one. Can you tell me what will be the answer? Andy doesn't do it. Is the answer Andy do it or Andy does it? What? Yes, if we delete doesn't then we get Andy do it, but you know we have learned that we have to add s or es with the main verb, so we add es. So the answer is Andy does it. Andy does it. আমি তোমাদেরকে আবারও বলছি, দেখো এখানে আছে কি Andy doesn't do it. Doesn't যদি আমি বাদ দিই তাহলে থাকছে কি Andy do it. কিন্তু দেখো আমরা স্ট্রাকচারে কি পড়ে আসলাম বা আমাদের নিয়মে কি বলছে যে doesn't বা does not যদি আমি বাদ দিই তারপরে যে মেইন ভার্বটা থাকবে সেটা হচ্ছে do. তাহলে এর সাথে অবশ্যই এস বা ইএস যুক্ত করবা। তাহলে আমরা এখানে কি যুক্ত করি? ইএস, অ্যান্ডি ডাজ ইট। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। ওয়েল দেন দ্য নেক্সট এক্সাম্পল ইজ হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য পেন ড্রাইভ। হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য পেন ড্রাইভ। এখন বলো তো অ্যান্সারটা কি হবে? হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য পেন ড্রাইভ। What are you going to write? So you know you have to skip doesn't, that means delete doesn't, then you get have. He have the pen drive. So will you add s or es with have? He has the pen drive. কি হবে? The answer is he has the pen drive. আমরা যদি হ্যাভস লিখি তাহলে হবে না, কারণ হ্যাভের সাথে আমরা এস বা ইয়েস যুক্ত করব না, কারণ হ্যাভের সিঙ্গুলার ফর্ম হচ্ছে হ্যাজ।
হি বা শি এর সাথে আমরা হ্যাজ বসাই বা এনি কাইন্ড অফ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, we will add or we will write only has in the place of have. He has the pen drive. Okay, so that was a tricky one. The next rule is, if the negative sentence has did not following a principal verb, we will just remove did not and write the past form of the principal verb to make affirmative sentence. মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে, যদি নেগেটিভ সেন্টেন্সে ডিড নট থাকে আর তারপরে যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে, তখন আমরা ডিড নটটা সরিয়ে ফেলবো এবং কি লিখব, মেইন যে ভার্বটা আছে তার পাস্ট ফর্ম। আমরা তো জানি সবাই, ঠিক না, প্রথমে প্রেজেন্ট, তারপরে পাস্ট, তারপরে আমরা বলি পাস্ট পার্টিসিপল, লাইক গো প্রেজেন্ট ফর্ম, দেন ওয়েন্ট, দেন গন, do, did, done, want, wanted, wanted, like this. Okay, well, the structure of negative sentence is, first of all, there will be subject, then did not or didn't, then the principal verb, and then object. In affirmative sentence, first we have to write subject, then verb, and that will be in past form, and then object. For example, the young boy did not go there alone. The young boy did not go there alone. You can find did not and then the principal verb go. Then what will we write? We will skip did not, then we will write go. But the past form of go is went. Then the correct sentence will be the young boy went there alone. This is our affirmative sentence, right? The young boy went there alone. Then the old man didn't want to go. The old man didn't want to go. What will be the answer? In affirmative sentence, we will write the old man wanted to go. The past form of want is wanted, right? Next, I didn't do it. Again, this sentence is a tricky one, so don't get tricked by anyone. Alright, I didn't do it. Now tell me, in the rule we knew we have to skip or delete didn't, then we have to write the past form of the principal verb. So here our principal verb is do, because first you are removing didn't, then we have I do it, but we have to write the past form of do. So the affirmative sentence will be I did it. I did it. Okay, she didn't have a car. Again, do you remember the tricky sentence of he doesn't have a car? This sentence is also like that. She didn't have a car. So remove didn't first, then you have she have a car. But what will you write? What is the past form of have? We know the past form of have or has is had. Okay, so we will write she had a car. She had a car. Alright? Okay, so that was all for negative to affirmative sentence, and this is your homework. You have to turn this sentence, negative sentences, into affirmative sentence. There is only 10 sentences, and this is a good exercise before your exam. That means your second quiz. So write the answers and send me the photos of your answer. Alright? Thank you everyone for your attention. Hope to see you in the next class. Take care and bye bye.